Assalamu alaikum, wa Dr. Farah Bede. I'm a family physician. I've been practicing now for 10 years. I went to UCL Medical School with a good friend of mine, Ayan Farah, whom I'm collaborating with today to bring you this management of the sick COVID patient presentation. As well as being a medical doctor, I also did a bachelor's in science in physiology and pharmacology. And I guess that's where my interest in the pathophysiology of illnesses, especially infectious diseases, comes from. I did a dissertation at UCL on the role of NMDA antagonism on pain management and wrote that with Professor Dickinson at UCL. I've also got a diploma in obstetrics and gynecology and registered with the Royal College of GPs. Dr. Ayan Farah is a medical doctor. She's also a clinical fellow in acute medicine, and she has worked in high dependency units. She's also got a diploma in infectious diseases. I will be, inshallah, doing this presentation in Somali and English as requested by Somaliland health professionals. So, aims of the lecture. Number one, waxaan rabaa inaan update idin sameeyo waxyaabihii cusub ee isbedelay ee coronavirus, especially dawooyinkan dhiigkarka loo qaato. Number two, waxaan rabaa inaan ka hadlo the recovery trial, waa trialka UK ka socda dawooyinka coronaviruska lagu tijaabinayo. Number three, waxaan rabaa inaan ka hadlo vaccination programka lagu process garanayo vaccinationka waa talaalka lagu raadinayo coronavirus. Number four, hospital managementka of coronavirus patient, waa qofka bukaanka hospitaalka u baahda coronaviruska qaba. Intaasina Dr. Ayan baa ila caawisay. Viruskan waatiinu lecturekeygii hore aynu ka hadalnay, waa virus la yirahdo SARS-CoV-2. Intan badni waynu ka hadalnay inuu bat ka imaaday via pangolin as intermediate host in Wuhan, China, December 2019. Laakiin waxaan rabaa pointka ugu dambeeya inaad ila eegtaan. Markii ugu dambeysay waxaan kuu iri SARS-CoV-2 wuxuu binding ku sameeya the angiotensin converting enzyme 2. Marka badni blood pressure medicationska dawooyinka loo qaato blood pressureka waa halkaasay ka shaqeeyaan dhiigkarka. Marka 19 March waxaa u jawaabtay British Cardiovascular Society iyo British Society of Hypertension. Waxay u jawaabeen Lancetka, because Lancetka article bay qoreen adigu wiiga 13 March oo ay leeyihiin dadka dhiigkarka qaba inay joojiyaan ACE inhibitorska ama ARB medicationska ARBka, waa dawooyinka Ramipril oo kale, lisinopril, medicationska la yiraahdo losartan, candesartan, magacyadooda waa la garanay, takhaatiirtu way garanayaan. Marka waxaa la rabaa dadka in Lancetka loo jawaabo, because dad badan buu ka warwarsiiyo yiri dawooyinka hala joojiyo maadaama ay receptorka same receptorka COVID-19 ka shaqeeyo, dadka dhibaato u keeni karaa. Marka run ahaantii BSH iyo BCS way isla eegeen. Marka waxay la kaashadeen European Society of Hypertension and Renal Association. Marka intoodaba waxay isla gaadheen, waxay isla garteen in dadka dhiigkarka qaba inay dawooyinka inay joojiyaan ma habboona. Reasonkana waan kuu sheegay, laakiin waxaa la rabaa inay dawooyinkaasi dadku imika qaataan, weliba dad in badan qaadanayo sanado qaadanayeen inay dawooyinka imika joojiyaan, dhibaatay u keenaysaa. Marka dadku dhiigkarka qaba ACE ama ARB medicationska dhiigkarka in badan bay qaadanayeen. Marka
waxaa la rabaa hadday u baahdaan inay hosbitaalka soo galaan ama ay dhakhtar la kaashadaan dhakhtarkaasaa la eegayay inuu qofkaasi u baahan yahayna dawadaa la joojiyo in kale marka waxaad ila eegtaan flow chartkan qofku mararka dawooyinkan la eegayana la joojiyo waa markuu hosbitaalka ku jiro falaadha midigta waxaad arkaysaa qofku markuu blood pressurekiisa hoos u dhaco ama uu infection uu septic shock ku jiro ama sepsis ku jiro markaasuma inta badan dhakhaatiirta hosbitaalada joojiyaan dawada blood pressureka badni kolkaasoo kale because qofkii fluid baa la siinayaa falee baa lagu rakibayaa waxaa la siinaya fluid qofkiina inta badan monitor baa lagu tijaabin lagu eegayaa dhiigagoodii baa laga baadhayaa milixyo potassium oo kale marka waxyaabo u gaara ayaa la sameeya marka taas hosbitaalada weeyaan badna haddaad GP-gaaga ama haddaad qoobka caafimaadkaad la hadashid oo aanan cudurka coronavirus qabin oo aan problem qabin inta badan waxay ku oranayaan dawooyinkaaga si caadiya u qaado haddaad ila eegtaan falaadhaha bidixdana waxaad arkaysaa badni waxaa la joojinayaa qofku hadduu wadnihiisa uu failure ku jiro uu shaqayn waayo samabyada ay biyo galaan markaasoo kale dhakhaatiirta hosbitaaladu ay ama hoos u dhigaan dawooyinka dhiikarka ama joojiyaan because marka dambe qofku markuu wadnihiisa uu shaqayn waayo samabyadii biyo galaan marka ugu dambeysa blood pressureki hoos bay u dhacaysaa labada mar ee la joojiyo laakiin marka kale guryaheena ad caadi u joogtaan dawooyinkaas ka qaataa iminkana waxaynu sameynaynaa update global situationka marka adduunkii 41 test baa lasoo saaray waxay ku tusaysaa slidekani inay aad situationkii xaaladda isku bedeshay 41 test baa jirta badhna way shaqeeyaan badhna ma shaqeeyaan badhna dadka lagu waalayaa oo lacag lasaga rabaa badhna way shaqeeyaan marka dadku inay test kasta la yidhaahdo hala soo iibiyo maaha waa in la kala eego testskani may shaqeynayaan mise ma shaqeynayaan marka waan idinta taaban insha allah sida ingiriiska loogu baadho testka hadduu shaqeynayin kale 23 dawooyinna waa la isticmaalaa ama waxay ku jiraan tijaabin oo cilmi baadhis bay ku jiraan talaalkana 5 talaal ayaa imika socda adduunka 5 clinical trials baa socda huga wuxuu idhaahdaa hala test gareeya dadka marka inta badan dowladihii waxaa lagu wada yiri waa inaad testinka badisaan laakiin iska tinjaabiya testkan test hagaagsan oo idin shaqeynaya markasta raadiya presentationkeygii hore waxaynu ka hadalnay the genetic test of PCR polymerase chain reaction waa gold standardka because inta badan waa very accurate weeyaan especially if it's done dad cilmi u leh oo si hagaagsan u sameeyo protocolska follow gareeya it's probably the gold standard laakiin point of care tests baa soo baxay these rapid access tests or rapid antigen test ama rapid serological tests waxay eegayaan inta badan dhiiga cad ee IgM IgG inuu qofkii cudurkii qaaday oo dhiiga cad u sameeyay testa kalena way soo socdaan next generation sequencing iyo isothermal amplification laakiin badni kuwaa lama isticmaalo marka kuwan point of care testinka aynu ka hadlay because waa kuwa ugu jaban because uma baahna lab uma baahna qof cilmigii ku takhasusay marka badni wadanada iska danta yar leh ama quwadda yar leh iyo inta badan kuwa aad u iibsanaya such as India oo kale marka testikaasan just dhamayn iminka ingiriiska oo kale waxaa jira 11 point of care tests waa waxaad idinka u taqaanaan rapid access testing marka 6 waa molecular 5 waa antibody waa dhiiga cad bay la shaqeeyaan marka qaar way fiican yihiin diagnostic accuracygooda dadkii way sheegayaan qofkii cudurka leh laakiin 100% lama hubo because trial badan laguma sameynin
qaarna ma wanaagsana oo marka imika dowladda ingiriiska oo kale waxay aad u iibsatay IgM IgG kuwan antibody based tests marka badni waxa la arkay inaynan si fiican u shaqaynayn marka way kaydsadeen oo meel bay ku riteen laakiin badni dadka PCR baa lagu eegaa testska ingiriiska because waxay diidan yihiin inaad test khaldan dadka lagu sameeyo marka dhibaata halkaa ka timaado marka waxa markasta fiican waxaad hubtid inuu shaqeeyo imika adduunkiina ma kala eego saddex adigu waxaad jirta lines of saddex approach baa jirta number one approach waa dawooyin hore jiray oo lasoo cusboonaysiiyey oo la raba in COVID-19 lagaga hortago dawooyinkana waynu ka hadli doonaa ka labaadna waa antibodygii waa qof coronavirus hore usoo qaaday dhiig laga miiro oo marka dhiigaas ay dhiiga cad leedahay dadka kala caawin karta daafacaad u samayn karta taasina waxaa la yidhahdaa convalescent plasma taasina waa tu kale saddexaadna waa talaal la wado marka saddexda approach baa la rabaa inaynu ka hadalno marka dawooyinkan lasoo cusboonaysiiyey adoo imikayba taasi socotaa UK recovery trialkii baaba la galay taana waanu ka hadlaynaa antibodieskana waynu ka hadlaynaa taasina inta dhiigiiba imika dadkii la raadinayaa dhiigana waa la kaydin testing baa lagu samayn marka waana go-aan laga gaaray in dadka la siinayay in kale saddexaadna waa talaalkii la raadinayo marka talaalkiina imika phase 1 baa la galay human trials taana waynu ka hadlay marka recovery trialkii kolay warka waad ka dhegaysateen jaamacadda Oxford baa soo saartay dowladduna way kaalmayso lacag badan bay siisay lacagta taxpayerka cashuuraha dadka lacagtoodii baa gashay marka waa randomized control trial waa RTC waxa la yiraahdo marka waxa la eegaya dawooyinkani laga hadlay repurpose lagu sameeyay waa dawooyin loo isticmaali jiray for example ka ugu horeysa Calitra baa la yiraahdaa lopinavir ritonavir waa Calitra marka HIV-ga inta badan anigu u isticmaalnaa dadka ku siinaa laakiin imika waxaa la yidhi ha lagu eego dadka COVID-19 ka qaba laakiin inagu badni HIV patients ka lagu siinaa low dose dexamethasone waa steroid dadka waxaa la rabaa inflammationka such as dadka arthritis-ka asmada waxaasoo kale qaba qaata hydroxychloroquine waa tan adduunka oo dhan imika la hadlayo Donald Trump aad u jecel waa mid kaneecada dadka lagu siin jiray azithromycin waa antibiotic weeyaan oo hal study on last time aan idin sheegay isaga azithromycin iyo hydroxychloroquine ayaa la isla isticmaalay taasina waxay na tustay inay dadka kaalmaynayso ta ugu dambeysana waa tocilizumab waa anti-inflammatory treatment given by injection dadka waa lagu mudaa inta badan rheumatoid arthritis-ka dadka la siiya waa interleukin 6 antagonist weeyaan ta ugu dambeysa marka recovery trialku already waxay recruit garaysay 5,000 oo patient boqolaal hospital bay imika ka socotaa qof kasta oo ingiriiska hospital gala waxaa la siinayaa optionka inuu trialka galo albaabka kasoo galaba marka trialka option baad leedahay inaad adigu marka hospitalka soo gashid inaad si caadiya lagu caawiyo oo oxygenkaagii nursingkaagii waxaagii oo dhan si caadiya kuu socoto oo aanan dawooyinka lagugu tinjaabin taasi xaq baad u leedahay waad oran kartaa intaasu baan rabaa haddaad laakiin trialka lagu explain gareeyo lagu sharaxay aad rabtid inaad trialkan ka qayb qaashidna waa caadi weeyaan waad samayn kartaa dhakhtarku wuxuu ku akhriyayaa dawooyinka side effectskooda laakiin laguma sheegayo ta lagu siinayo because waxaa la rabaa in la ogaado run ahaantii dawooyinkan waxbay tartaa mise waa iska placebo effect oo waa badni ma shaqaynayso ama waxyaabo kale ku bogsata tan may ahayn marka aynu eegno bal side effectga marka lopinavir ritonavir Calitra sida inta badan loo sheego dadka dhakhaatiirta ay u garanayaan inta badan calooshay dhibaato u keentaa shuban matag waxay ilaaligo
hydroxychloroquine waa dawada kaneecada waxay side effect waxay samayn kartaa cuncun madax xanuun adigoo si fiican wax u arkayn adigoo si wareersan oo kala adigoo iska irritable oo stress dareemaya cunitaankaagii cabitaankaagii hoos u dhacdo liyaalago matag calool xanuun calool shuban ama adigoo xasaasiyad kaa soo baxdo raash oo kale dawadan steroidka dexamethasone qof kasta uu garanayaa taasi macaan bay koos gareyn kartaa blood sugarkaaga kori kara azithromycinna waa antibiotic weeyaan badni imika dadka waaba la siiyaaba dad badan baabanu siinay laakiin waa cudur nervous systemka myasthenia gravis bay dhibaato u keeni kartaa marka dadka lama siiyo tocilizumabna waxay waa interleukin 6 antagonist marka isagu immune systemku dhibaato u keeni karaa marka kolkolna daafacaad uu hoos dhigi karaa marka waa qofku waa inuu fahmo dawooyinkan yes way caawin karaan way ka hortagi karaan cudurkan covid-19 laakiin side effectna way u keeni karaan marka haddaad waxaasoo dhan aad happy ku tahay oo aad iska ilaahay isku xiraysid laakiin aad rabtid inaad dawooyinkan isku jinjaabisid waa wax diintana ogoshahay meel baydhsan jooga ilaahay wuxuu caawiyay dadka meel baydhsan jooga marka waa adiga go-aan baad ka gaadhi kartaa shaqsi ahaan laakiin waa dhakhtarka markaad soo gashid waa lagu explain garanayaa dadka dawooyinkan happy ku ah trialka galayaan informationkoodii baa meel lagu qoraya inta badanna waana warqad baa lagaa saxeexanayaa marka markaynu vaccine-kana eegno waa talaalka adduunkii dhan baa imika baadhaysaa adu 50% dhow America vaccine-ka xoog badan saartay 20% China 20% Australia iyo Asia and 20% waxay kala qaysantay Europe vaccines-kuna waad garanaysaan way badan yihiin imika 40 ayaa imika la development ku jiro la baarayaa oo cilmi baaris ku jira badni waa protein subunit-ka 15 waa badni waa protein subunit weeyaan laakiin way badan yihiin ka ingiriiska oo kale oon ka hadli doonaa marka ingiriisku vaccine project-koodu Jenner Institute iyo Oxford Vaccine Group baa soo saaray lacag cashuureedna waa lagu kaalmayo 20 milyan ah oo dowladdu ay siisay marka human trialkiina waxaaba la bilaabay 23kii bishan marka walaahi si degdega iyagoo u tagay wasaaradda caafimaadka 9 maalmood kadib baaba trialkii qofkii ugu horeysay lagu muday marka waxay idin tusaysaa haddii dadku isla shaqeeyaan wax fiican bay waxa dadka shacabka anfaca bay soo samayn karaan soo saari karaan marka jaamacadda Oxford magacaasi u dhiibtay trialkan talaalka marka waa recombinant viral vector vaccine weeyaan marka haddaynu eegno tii hore waa viral vector waa number 3 weeyaan marka waa 1 of 70 weeyaan oo adduunka imika laga shay baarayo marka bal insha Allah waynu eegi doonaa hadday shaqayso laakiin projectkaas ingiriiska ka socotaa antibodies-kina waataynu ka hadalnay saddexda approach waa repurpose medication vaccine iyo antibody-gina waa kan marka waa convalescent plasma wax la yiraahdo weeyaan 10,000 oo unit oo dhiiga ayaa la rabaa lagu rajo jiraa in lasoo kaydiyo dadka laga qaado laga soo kaydiyo markaana waa la baadhaya dhiiga inuu dhiiga cad haysto dhiiga cad haystee dadka kala caawin karaa marka waxa rabaa in go-aan laga gaadho in dadka la siiyo waxaana waxa keentay dalka China Shanghai small study bay sameeyeen oo waxay arkeen hadda dhiiga dadka loo kala shubo waliba kuwa bogsaday coronavirus ka bogsaday qof kale xanuunsanaya la siiyo waxay arkeen inay dad caawisay marka guys and Tommies baa la kaashatay Addenbrooks in Cambridge marka way baadhayaan insha Allah arki doonaa marka imika waxaynu eegaynaa
qofku markuu hospitaalka soo galo maxaa dhaca, sidee loo caawiyaa, maxaa lagu daweeyaa. marka slide-kan already waad aragteen previous study previous lecture-kaygii, laakiin hoosta waxaan idin tusayaa waa imika waxaynu eegaynaa dadka severe ama criticalka ku jira. marka dadka severeka ku jira haddaad ila eegtaan falaadha badni dadkaasi waxay death rate-kooda markaad eegtid dhimashada 5% waa 15 weeyaan. dadka criticalka ee gabigoodaba naqaskii ku dhigsantahay halis ku jira, dadkaasi dhimashadooda 50% waa 50. marka run ahaantii waxaa la rabaa ina dadka aad u xanuunsanaya inay hospitaalka imaadaan. 15% un hospitaalada badni ayaa lagu rajo jira inay tagaan. inta kale 85 kale gurigooda ay joogi karaan, laakiin waa intaasaa badni hospitaalada la rabaa inay imaadaan. marka slideskan waxaa soo diyaariyay qolo UCL partners oo isla wadano badan oo ITU ka shaqeeya isla eegay habooyinka dadka COVID-19 loo daweyn karo. marka waxaa la arkay COVID-19 inuu different stages leeyahay, phases of the illness. marka hore inta badan COVID-19ku sababyada markuu failure ku ridayn si fiican u shaqayn inay biyo galaan, markaana inta badan waxaa la arkaa dhiiggii oo xinjiro lagu arkay, because sababyada markayna shaqaynin hawadii ma galayso, dhiiggii baa fariisanaya, xinjiray noqonaysaan. laakiin inta badan markaasoo kale waa early stage. marka dambena waxaa la arkaa sababyadii oo gebigoodiiba ama biyo badan gashay ama pneumonia ku dhacdo, infection ka tilaabay. marka slide-kan hore waad u aragteen, laakiin waxay idin tusaysaa marka hore inta badan early stage-ku waa cudurkii iska sahlan oo iska duraya, xumad, qofac, madax xanuun, calool shuban oo kale. markas labaadna qofkii naqaskii baa ku dhigi karaa. marka saddexaadna qofku halis buu galaa, samabyadii biyaa galaa, ama shock baa ku dhacma, ama wadnihii baa fariistaa. marka hoosna waa dawooyinkii baa ku qoran. qofku markuu hospitaal soo galo waxaa la rabaa inuu doctorku iyo patient iyo family-gu ay ka wada hadlaan qofku muxuu hore cudurada u qabay maxay ahaayeen. qof iska jilicsan baa oo cuduro badan markii horeba qabay oo da'weyna, marka may u haboon tahay qofkan ina ITU-ga oo kale la dhigo oo mashiinkan taakuleelka lagu rakibo ventilatorka. marka waxyaabahaas dhan waa laga hadlo, hadduu ilaahay idmo. dad baa waaweyn baa imika hospitaalada galo oxygen yar u baahdo iska soo baxa. dad badan baa arkay oo markii hore warwaray inay galaan, laakiin alxamdulillah ilaahay baa u fududeeyey. laakiin dad baa jira aad u xanuunsado marka dambena mashiinka ventilatorka taakuleelka u baahda. marka ceiling of care discussion waa dhakhaatiirtii oo la hadlay familiga iyo patientka, weliba patientka muhiima oo optionskii siiyey, ama wax kastaa la idin qabtaa. qof yaroo kale inta badan waa caadi, waxaasoo kale waa loo sameynaya. laakiin dadka cudurada badan qaba ee waaweyn waayeelka waa ina lala hadlo oo la yidhaahdo maxaynu sameynaa haddaad imika saa noqotid maxaynu sameynaa. qof kastana waa gaarkiisu waa inuu ka fikiro waxaasoo kale oo go-aan ka soo gaadho. respiratory wardka waxyaabo badan baa loogu sameyn karaa intuuna qofkuba ITU u baahnayn. 5% ama 2% ayaa ITU-ga inta badan u baahda. marka respiratory wardka oxygenkii baa qofka lagu siin karaa. hadduu weliba oxygenkiisii 94 ka yaraado, oxygen buu u baahan yahay. marka
badni nasal cannula waa tubinkan sanka gala ayaa 2 liters of oxygen loogu bilaabi karaa taasina waxay ku wanaagsan tahay qofkii wuu cuni karaa wuu cabi karaa wuu hadli karaa qofkii hadduu oxygenkiisii u baahan yahay more than 2 liters 2 liter miradkiiba waxaa jirta venturi face mask marka taasina between 24 to 60% oxygen buu qofka siin karaa taana waan idin tusayaa sawiradiisa iyo habka uu adu kala eegi kartaan oxygenka qofku hadduu u baahda 60% markasta oo 15 liters per minute non-rebreathe mask baa loo rakibaya marka taasina waa high oxygen levels hadduu u baahan yahay oxygenkiisu low yahay hadduu qofku taa kasoo horeyn waayo uu daalo tabcaan noqdo oo uunan sababyadiiba hawada si fiican u galayn isagoo high oxygen level la siinayo non-invasive ventilation waxa la yidhaahdo la siin karaa CPAP BiPAP baa loogu soo gaabiyey marka kaasi waa marka uu qofku uu daciifo oo uuna si fiican u neefsan karin oo neefsashadiiba energy badanoo ka qaadatay quwadiisii yaraatay waa mashiin la siin karo xasuusnaada qofku markuu meel hot zone ka shaqeynayo oo loo kala qaybiyay nurseski dhakhaatiirtii covid ama non covid dadka covidka ka shaqeynaya dadka xanuunsanaya bukaanka covidka waa inay full PPE qaataan face mask goggles N95 ama FFP3 gown gloves wax kasta marka dadaala walaalayaal because dadkan way xanuunsanayaan high viral load bay qabaan cudur fara badan bay qabaan waynu ognahay from lecturekii hore dadka bukaanku viral load aad bay badan tahay marka aad bay dadku qabadsiin karaan adigoo even 2 meter kan la leeyahay bay qabadsiin karaan marka PPE gashada nasal cannuladina waa number 2 waataynu sheegnay waa ka nasal cannularkii marka 2 liters of oxygen la siin karaa qofkaasi qofkii hadduu u baahan yahay more oxygen venturi maski waa kan marka waa face mask saynu u qaano strap leh xagga dambe madaxa usun u dhaqaaqin hoostan waxaad arkaysaa valveski marka valveskiina kala midabyo leeyihiin laakiin inta badan worldwide companiyadan soo saara waxay sameeyaan inay kalaradu ay similar ka dhigaan marka waxaa jirta blue one waa 24% 2 liters of oxygen 28% 4 liters orange waa 31 6 liters hurud waa 35 8 liters casaanku waa 10 liters 40% cagaarkuna waa 60% 15 liters green one-ku marka saasaad u garanaysaan non-rebreathe baguna saas uu eegyahay waa maasko bacyar marka siduunan hawadu dib ugu noqon oo fresh oxygen markasta kasoo galo pipekaas carbon dioxide hoosta markana proningkii wayaan marka proningku waa qofkii beerkii loo jiifiyey marka waxaa laga yaabaa inaad aad u maqasheen proning qofka beerka loo jiifiyey wuxuu kaalmeynayaa qofka samabyadiisa marka horta anu GP baan ahay marka anigu patients ka xanuunsanaya waxaan inta badan farnaa inay hadday neefsashada ay qabato ilaa intay dhakhtarka tagayaan beerka u jiifta oo beerka ha loo jiifiyo oo tuwaal yar halkaa dhafoorka ha loo saaro iyo halkaa marka loo saaro dhafoorka tuwaal yar qofkii wuu neefsan karaa neeftiiba si fiican uga soo baxaysaa marka gurigaba waa lagu sameyn haddii qofku uu dhibaato ku jiro uun si fiican u neefsan kara inuu COVID-19 qabo ilaa intay dhakhtar u imanayaan sidaas sameeya pronin laakiin dhakhaatiirtuna hosbitaaladuna wayba sameeyaan marka reasonka ay u shaqayso waa sidan weeyaan soo ma arkaysaa sawirka kore qofkiiyo dhabarka u jiifa sababyadii ta hoose wayba dalacsantaho wayba yaraatayba because wadnihii baa dul saaran
يا ودني بطل صارن قصبوا بيدي حق الضمبة ويراهذين وصفي عنهم الشقين هودي نسفي عنهم مساريان كهوسنا سما أركيسان مركو قفكي باركي لو تشيفيي سببيدي هوي كبير سمين ويشقيين because ودنه حق الضمبة سماها marka sababyadii waxay heleen quwad ay meel ay ku fidaan oo qofkii oxygen ay siiyaan oo hawada kasoo tuuraan naqaska kasoo tuuraan tanna waxay idin tusaysaa uun ina ay shaqayso proninku qofku beerka loo jiifinayo because waxaad arkaysaa wadnihii qofku markuu dhabarka u jiifo inay sababyadii dhibaato ku ridayso laakiin markay qofku beerka u jiifo wadnihii baa xagga dambe tegaya wadnihii baa markaa sababyadii kuma dul jiifaan marka waxaad arkaysaa pressurekii baa kor u kacaya oo sababyadii baa si fiican hawadii iyo dhiigii u kala miiraya antibiotics marka qofku uu aqalkiisa joogo la hadlay dhakhaatiirta oon si xanuunsan aad u sii bukin maadaama oo kale qofku xumad iyo wuxuu haysta qof waxaa la weydiinayaa su'aalo markuu gurigiisa joogo qofaca maxab baa kaasoo go'aysa xabkaasi waa midabkee waxyaabahaasoo dhan baa ku garan kartaa qofkani ma antibiotic buu u baahan yahay uma baahna laakiin ogaada antibiotigu viruska waxba kama taraysaan antibiotigu wuxuu samaynayaa uun hadduu qofku bacterial infection bacterial pneumonia leeyahay oo infection sababyadii ku dhasheen oo bacteria laakiin taasun bay daweynaysaa marka qalad ha fahmina antibioticsku coronavirus looma qaato uma shaqeeyaan midunba iminka azithromycin la eegayaa inuu isagoo lagu daray dawadan kaneecada inay wax ka tari karto marka antibioticna dhakhtarka kuu sheegay inuu wax idin caawinaysa in kale laakiin haska iibsanin oo iska qaadanina uun because dhibaatooyin kale bay samayn kartaa dad antibioticska si khaldan loo qaato marka markii hore waataynu ka hadalnay sababyadu markay biyo galaan dhiiggii si fiican wadnihii ma marayso oo jirkii ma gaadhaysa iyo xubnihii hoose markaasoo kalena xinjiro dhiiga dadka laga helaa COVID-19 waxaa la arkay badni dadka inay xinjiro dhiiga laga helay especially dadka soo galay hospitaalada because sariir bay ku jiraan ma soconayaan markaasoo kale waxaa fiican in la siiyo qofka lagu mudo low molecular weight heparin dhiigay khafiifinaysaa sida in xinjiro dhiiga fariisan sababyada oo kale hadday imika xinjir weyn oo dhiiga sababyada ku dhex fariisato oo aad markaad dareentid laab xanuun aad dhiig qofacaysid waa inaad dhakhtarka u sheegtid markaasoo kale scan baa lagu dul saari karaa oo idin tusta hadday qofku uu PE leeyahay on kale PEna waa xinjir dhiigo weyn oo pulmonary vesselska ka timaada marka haddaad u baahan tahay in taa la daweeyo xinjir weyn laga helo PE la yiraahdo waxaa lagu siinayaa heparin ka quwad weyn ta dadka caadiga la siiyo oo daweysa PE-ga marka qof kasta waxaan odhan lahaa hospitaalka soo gala weliba aad u xanuunsanaya low molecular weight heparin hala siiyo oo lagu mudo iminkana waxaynu soo gaadhnay qofkii oo u baahday non-invasive ventilation marka waxaa lagu eegay oxygen nasal cannuligii buu soo maray venturi maski non-rebreathkii iminkana wuxuu u baahan yahay wax ka quwad weyn marka CPAP-ku anugu iminka dadka dhakhaatiirta ingiriiska CPAP inta badan waxaa loo yaqaanaa
machine yaroo dadka guryaha ku haystaan markay qabaan adigu sleep apnea cudur la yiraahdo marka laakiin dhakhtarka hospitaalkuna way sameeyaan waxaad arkaysaa pictureka bidixda haddii la raacdaan waa mashiinka yar baa lagu rakibayaa tubing yar baa maaska lagu rakibayaa qofkiina saasuu oxygenka loo siinayaa marka waa high pressure weeyaan maaskana waxaa la rabaa inay mid wejiga ku dhegsan noqoto marka waa 1 pressure level weeyaan waa hal grade weeyaan marka waad ku neefsanaysaa BiPAP-kuna waa mashiin ka yar gedisan kan waa hospitaalka uun weeyaan inta badan maan arkin qof guriga ku haysta waa pictureka midigta weeyaan gabadha marka inta badan waa qofka type 2 respiratory failure ku jira waa qofka oxygenkiisana aad hoos u dhacsan yahay carbon dioxidekiisana kor u kacsan yahay marka 2 levels bay leedahay breathing in and breathing out marka badnay mashiinahan waxaa loogu talagalay qofka quwadii ku neefsan lahaa ee hoos u dhacday oo looga baqay inuu mashiinka taakuleelka ee ventilatorka u baahdo marka again mashiinkan bi level positive airway pressure BiPAP-kana waa ina wejiga lagu dhajiyo sida gabadha oo kale sawirka marka dadka respiratory specialistka high dependency unitska way garanayaan sida mashiinadan loo isticmaalo marka waxay ku kala duwan yihiin non-invasive ventilatorku amkada bidixda eegtaan waa qofkiiyo invasive ventilator baatay oo la suuxiyey iminka qofka mididka waa qof la suuxiyey oo tube afka ama sanka inta badan afka laga geliyay endotracheal tube afka laga geliyay marka ma cuni karo ma hadli karo riski buu ku jiraa inuu infection qaado inuu dhiig baxo ma badnana de sariiraha ventilationka lagu samayn kara adduunka oo dhanba ma badna wadankeenaba hadalkiisa iska daa marka markasta lama rabo inuu qofku hadduu naqsi ku dhago oo uu high oxygen levels u baahna inaa kolkaaba kan loogu rooro maba jiraan ba badnay laakiin waxaa fiican non-invasive ventilatorka hadduu qofku uu awoodi karo ina kaa lagu eego marka hore because qofka ina la suuxiyo uma baahna way hadli karaan way cuni karaan way qafici karaan infectionkuna way ka yar tahay because qofkii tube lama dhaadhicin cunihiisa lagama dhaadhicin waa face mask wejiguu la dul saaray markaana uma baahnana intensive care qofkaasi marka slidekan waxay idin tusaysaa reasons why non-invasiveka midigta ina badnay marka hore ina laga eego qofka lagu tinjaabiya wacan hadduu de qofku awoodi karo waa clinical judgment weeyaan waxani markasta marka slidekana waxaa laga keenay UCL Partners Intensive Care Society marka meeting bay la yeesheen dakhaatiir iyo nurses badan oo China France Germany Italy Spain UK USA 13 April ay sameeyeen marka waxyaabo discussion bay ahayd marka waa wixii iyagu clinical experiencekoodii waxay ku arkeen halkan lasoo bandhigay marka badni waxay yiraahdeen dad high flow oxygen oo beerka loo jiifiyey waxaa la arkay dadkaasi badni uma baahna inay intensive care ka galaan qaar kalena waxay yiraahdeen waxaanu arkay qof dadka beerka loo jiifiyey oo CPAP mashiinka lagu rakibay badni umay baahnayn ITU-ga inay galaan marka walahi Somaliland dakhaatiirtooda eega slidekan because waxay idin tusaysaa haddaanan invasive ventilation haysanin waxyaabahaad haysataan babad isticmaali kartaan high flow oxygen pronin high flow oxygen ward kasta wuu haystaa qofkii beerkii loo jiifiyey also qofkii oo CPAP machine haddaad haysataan isticmaalayaan waxaa su-aalo kalaa la weydiiyey CPAP-kaa la weydiiyey may fiicantayna qofka intubation lagu sameeyo ama
waxaa ma fiicantayna CPAP oo non invasive la sameeyo ma dib bay u keeni kartaa hataa qofka CPAP marka hore loo tijaabiyo marka hadda horta boqolkiiba boqol wax la huba ma jirto laakiin waxaa la idhi dhibaato ma jirto haddaad CPAP-ka aad isticmaashaan laakiin badni dad baaba boqolkiiba 50 CPAP-ka waa first line waa waxay ugu horsiiyeen dadka markay naqaskii ku dhigtay markaana markay dadkii siiyeen CPAP-ka waxay arkeen dadkii u baahday ventilatorkii hoos bay u dhacday dad kalena waxay yiraahdeen inagu waxaanu siinay high flow oxygen baanu siinay iyo iyagoo beerka loo jiifiyey dadkaasina waxay ITU-ga badni umay baahnayn laakiin hadduu qofkii uu intaa xamili kari waayo high flow oxygenkii iyo qofkii beerka loo jiifiyey then marka early mar hore degdega ayaa mechanical ventilation la siiyey oxygenkii markay aad u baahdeen so high flow oxygen with conscious proning and then escalation to early mechanical ventilation in patients with rapidly increasing oxygen requirements. Dad kalena waxay arkeen CPAP-ka waxay inta badan uun siiyeen dadka COVID-19 oxygenka aad hoos u dhacday oo samabyadii ay bay galeen oo lagu eegay CT ama ultrasound ama x-ray. Dadna waxay yiraahdeen ITU-geena iyo respiratory wards-keena waynu kala qaybino CPAP-ka ayaa la yidhi waa meesha loogu istaagayo qofka haddii qofku yidhahdo anigu ma raba ina tube laga dhaadhiciyo cunahayga marka waxaa la yidhi waayahay ma ogoshahay CPAP mashiinkan ina lagu rikabo hadduu qofku sidaa aad la garateen ama adigu takhtaraan ahaantii atay qofkani waa qof iska jilicsan cudurro fara badan qaba intubationka uma wanaagsana markaana dad baa lagu yidhaahday ka waran haddaa CPAP-kaas uun lagu siiyo insha Allah saa lagu eego marka ceiling of therapy baa loogu dhigay marka meelo badan baa CPAP-ka isticmaalaya oo respiratory specialist ba dadka ku dul eegaya insha Allah oo ka warhaynaya marka SARS-kii waataynu ka hadalnay waa criteria la isticmaalo qofku inaan rabin la garto qofkani ma high risk ba mise waa low risk marka temperature-kiisii baa la qorayaa heart rate-kiisii dhiigaga hadda dhiig laga qaaday respiratory rate-kiisii blood pressure iyo GCS blood pressure GCS-kana QSOFaha isagana calculation lagu samayn karaa kani wuxuu u fiican yahay dadka markay high oxygen requirement u baahdaan oxygen badan u baahdaan oo laga baqo inuu u baahdo waxyaabo kale such as non-invasive ventilation ARDS-kina waataynu maalin hore ka hadalnay laakiin waa qofkii oo respiratory failure ku jira sababyadii biyo galeen naqaskii ku dhegay wadnihii aad u gariirayo waxaan aad u xanuunsanay bukaan yahay waad arkaysan qofka wayro fara badan baa chest x-raygiisii ka muuqda ka qofkani intensive care-ka ku jira marka hadduu qofkii uu non-invasive ventilationkii ku badbaadi waayey qofkaasoo kale markaa waa ina ITU-ga la keeno oo invasive ventilation taakuleelka lagu sameeyo marka invasive ventilationkuna waa laba nooc weeyaan labadii nooc waa endotracheal tube gabadha sawirka kore midigta ninka hoose waa endotracheal tube ninka jiifa dhabarka u jiifa waa endotracheal tube-kii weeyaan gabadha korena waa tracheostomy weeyaan marka waa labada invasive ventilationka labadaa hab weeyaan marka waa inaa qofkii markaa tube-ka la dhaadhicinayo ama afka laga dhaadhicinayo ama halkaa cunaha laga gelinayo waa ina qofkii la suuxiyo
hab kalena way jirtaa life support machine-kii waa ECMO weeyaan qofka markuu even invasive ventilation-ku ayna si fiican u shaqaynayn waa bypass machine oo kale dhiiggii imika qofkii sababyadii maba shaqaynayaanba marka mashiinkaasi maba sabab u noqday oo dhiiggii buu kasoo qaadayaa wadnihii wuu sifaynayaa oxygenkii buu ku ridayaa carbon dioxidekii buu ka sifaynayaa wuu celinayaa qofkii waa ina la suuxiyo weeyaan marka picturekani waa qof endotracheal invasive ventilation lagu sameeyey marka nasogastric tube baa sanka laga geliyey endotracheal tube baa afka laga geliyey machine baa lagu rakibay mechanical ventilatorka marka waa inta badan 1-to-1 nursing bay u baahan yihiin qofkani because pressureskii wax bay u kala eegayaan marka dadku u baahan invasive ventilation waa dadka acute respiratory failure laakiin complications dhibaatooyin bay u keeni kartaa respiratory muscle weakness iyo ventilator associated pneumonia marka wax kasta pros and cons bay leedahay dadkana familieskooda waxaan loo sheego wax 100% ma jirto marka qolooyinkii meetingka galay way ka hadleen mechanical ventilation UCL partnerskii dadkii adduunka o dhan ITUska meetingka 13 April marka waxay isweydiiyeen sidaynu ARDSka u treat garaynaa ma high PPE buu baahan yahay PPE-na waa settingska weeya machinekan ventilatorska marka many units waxay idhaahdeen PEEP 10 millimeters of water ha noqdo so pressure of 10 and reduce to 7 to 8 ayay ku bilaabaan badni 10 PEEP 10 and then proning bay ku sameeyaan and then way eegaan tidal volume control ventilation bay eegaan tidal volumeka marka way u kala eegaan markana xabka dadka kasoo go-aye saynu qofka looga caawiyaa taa markana chest physiotherapy baa dad loo bilaabay dadna waxaa la isticmaalay hypertonic saline solution N-acetylcysteine iyo Ambrox also dadkii aad bay wax isugu raacdeen to use wet not dry circuits waxaa la isweydiiyey badni maxaad aragteen dadka how long bay ku jireen intubationka marka dadkii o dhan la weydiiyey mean duration waa between 10 to 14 days 10 ilaa 14 maalmood bay ku rakibnaayeen mashiinka taakuleelka intubationka 1 unitna waxay idhaahdeen anigu inta badan early intubation baynu sameynaa oo 7 maalmood iyo badh bay inta badan intubationka ku jiraan weaning iyo extubationkana problem bay cause garayn kartaa marka dad baa bridge bay sameeyaan markii dadka tubeka laga saarayo CPAP machine baa lagu sameeyaa bridging marka several fluid balancekina ma kala eegay hypovolemic state baa la arkay dadka ICU-ga ku jira because didid badan ayaa lagu arkay biyo badanna ma cabayaan because mashiina ku rakiban marka waa ina dadka biyahooda loo eego oo la saxo fluid challenge kelyahana dhibaatay u koos garayn kartaa 10% ilaa 35 baa la arkay kelyiyo dhibaato ay u geystay
ICU management of COVID-19 because blood pressure baa hoos u dhacay, volumekii iyo fluidkii baa hoos u dhacay, high oxygen level iyo oxygenkii hoos u dhacan, keliyahay dhibaato u geyn kartaa waxaas oo dhani. Marka try ina qofka laga dhigo ma wanaagsana sida ARDS protocolka because fluidka hoos u dhaca. Marka sida ARDSka loo manage gareeyay sida COVID-19 IT management way kala yara gedsan yihiin. Markii horena waatianu ka hadalaynay waxaa la arkay patient badan oo xinjiro dhiiga laga helay thrombosis. Marka de laysuguma raacsana sida loo prevent gareeyo sida loo daweeyo, laakiin low molecular weight heparin as an inpatient horta is one strategy oo qofka lagu mudo dawadan dhiiga furfurisa. PE-gana you should be performing CTPA to rule out. Factor 10A levels could be useful in monitoring as full heparinization was inadequate in creating sufficient anticoagulation. Marka it's difficult. Why difficult? This is not guidelines. This is the ITO, but then wadana badan isku imaado conference bay hold gareeyeen on the internet. Marka waxaad arkaysaan different strategies. Marka akhriya insha Allah waxaad ka fahantaan waad samayn kartaan, waxaad ka fahmi weydaan inta ma samayn kartaan. Last question in the conference waxaa la weydiiyey antibiotics ma la isku wada raacsan yahay in la isticmaalo. Marka mayda la iskuma wada raacsanaa in antibiotic just iska siiyo because waa COVID-19, laakiin case by case. Procalcitonin is useful to assess for the need of it. Marka koley dadka ITU hospital management will know procalcitonin if you have access to it. Fungal infections na aad ba loo arkay. Could be because high dose steroids and antibiotics baa la siinaya dadkii lowers your immunity. Marka fungal infections waa la arkaa antifungal treatment bay u baahan yihiin dadkaasi. Marka walaa questions fara badan baaba jiraba waad arkaysaan. How does COVID-19 pathophysiology of anticoagulopathy work? There's lots of things, problematic plugging, kidney injury. Okay, what evolving subject weeyaan waa wax koleyba everyday waxbaa soo baxaya, cilmi cusub baa soo baxaya. Marka mechanical ventilation kiina aggressive ventilation ma wanaagsana marka hore, dhibaatay bay dadka u keeni kartaa hadhow. Marka starting PEEP and tidal volume should be lower than previously recommended. PEEP 10 is good. Proning kana qofkii beerka loo jiifiyey way fiican tahay. Marka waxaa jira video online YouTube dad proning ka baadhaan. Waa qof team baad u baahan tahay, oo qof uu madaxa, qofna gacmaha, qofna lugaha, qofna dhexda, oo si hagaagsan qofkii loo jiifiyo. Marka ka baadha insha Allah. Pulmonary vasodilatation, nitric oxide could be used early stages, or you could use nebulized or IV prostacyclin. Wet circuits for COVID areas with full PPEs is important. And then obviously some people can be on anesthetic machines if they don't have ventilation, so using higher flow rate to limit need for soda lime changes, zoning the machines together, educating nursing staff on using the machines, asking anesthetists familiar with machines to support transferring patients out for weaning. So I know that hospitalada Somaliland haddii ventilators aad ugu yar yihiin anesthetic machines kiina
u diyaariya inaad COVID-19 patientska loo isticmaalo. So keep it as a spare one. And then if he's got severe upper airway swelling, you could use dexamethasone steroid prior to extubation, having nebulized adrenaline available. So waxyaabo helpful ah. Okay, this is the last resort. This is the extracorporeal membrane oxygenation, or ECMO. We talked about it before. It's basically external patient kii sababyadii failure ku jiraan ay biyo galeen ama infection ku dhacday qofku neefsan karinba. Marka waxaad arkaysaan mashiinkaas qalabkiisu u eg yahay. Marka halkaasuu noogu eg yahay presentationkii. Topics kalena way soo imanayaan insha Allah, such as obstetrics and gynecology and pediatrics. Marka insha Allah I'll share those. Okay, walaalayaal, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.